Lattice enthalpy. Lattice enthalpy, we represent it like say delta H lattice enthalpy like this. Again, this will be the final minus initial. Final minus initial. Okay, so lattice enthalpy again, the energy that is released when some amount of atoms or ions, positive ion, negative ion, combine to form 1 mole of a compound. For example, if sodium is sodium Na plus Cl minus. If you take 1 mole of sodium and 1 mole of chlorine, these two combine to form 1 mole of NaCl. In the crystal form, in the ionic compound form, ionic compound is formed. The energy that is required to form this energy is called as lattice enthalpy. So ionic compound form ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல crystal shapeல அது form ஆகுது. அப்படின்னா என்னன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த crystal. Say for example, this is how it will be. So you will have Na plus Cl minus, alternative இருக்கும். Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, Na plus Cl minus. So இந்த மாதிரி தனித்தனியா இருக்கிற அயான், இந்த மாதிரி தனித்தனியா இருக்கிற அயான், Na plus அயான் தனியா இருக்கு, சோடியம் அயான் தனியா இருக்கு. ஓகே, அப்போ இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகும்போது அதுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி தேவைப்படும். இந்த கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல இந்த அயனிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி தேவைப்படும். அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் லாட்டிஸ் எனர்ஜி. லாட்டிஸ் அப்படின்னா நெட்வொர்க். எல்பி ரோடுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியா? அடையாறுல இருக்கு அது, எல்பி ரோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை. So Cl will accept this one electron, will give you Cl minus. Okay, so இது actually பார்த்தீங்கன்னா if you want to write the different steps, sodium is a metal, therefore it will be in the solid state. இதை நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா sodium will come into the gaseous state. This will be the sublimation. And this gaseous state, the energy required to remove this outermost electron is called as the ionization energy. Na plus 1 electron. This process is called as ionization. And then again you have chlorine. It's already in the gaseous form. This will accept 2 electrons. So you can take 2 sodium atoms to form 2 sodium and 2 electrons to form 2 Cl minus. Again, this is electron gain enthalpy. Now Na plus Cl minus combine to form NaCl lattice. So actually there are 4 steps that takes place in the formation of the sodium chloride crystal. These are the Sir, the second equation A sir and the 2 போலாம். இங்க ரெண்டு Cl வந்து Cl2 ஆ தான் இருக்கும். It's a diatomic molecule. 9th ல படிச்சிருப்ப O2, H2, Cl2, Br2. These are all called as diatomic molecules. Each chlorine requires 1 electron to attain octet. Therefore, for 2 atoms of chlorine, we require 2 electrons. Therefore, we take 2 sodium, 2 அதுல இருந்து 2 கிடைக்கும். 2 எடுத்து நம்ம இங்க we add பண்ணி நம்ம இங்க 2 chlorine இங்க போடுவாங்க. Okay, so for each sodium atom, you get 1 electron. So this is how the crystal is formed, and this energy is called as a lattice energy. So sodium chloride formation la 4 process involve ஆயிருக்கு. என்னென்ன process? First process வந்து sublimation, solid-ஆ இருக்கிற sodium gaseous state கொண்டு வர்றது. ரெண்டாவது process வந்து isolated gaseous state ல இருக்கிற அந்த ஆட்டம்ல இந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ற process, அதாவது ionization. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது அது ionization energy.
அது ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா குளோரின், அது ஏற்கனவே கேஸா இருக்கிறதுனால அதுக்கு வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம். ஸோ 2 எலக்ட்ரான் இது கெயின் பண்ணிட்டு இட் வில் ஃபார்ம் 2Cl மைனஸ். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பின்னு பேரு. இது ரெண்டும் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா இது ரெண்டும் இங்க வந்துடும். இந்த இடத்துல வேணும்னா நம்ம இங்க கூட 2 போட்டுக்கலாம். இங்க 2Na 2Cl 2NaCl வந்து இந்த மாதிரி கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த மாதிரி உனக்கு வந்துடும். இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, இப்போ இந்த கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகும்போது தென் அகைன் எல்லாத்துலயுமே வந்து உனக்கு எனர்ஜி வந்து அசோசியேட் ஆயிருக்கும். எனர்ஜி வந்து அசோசியேட் ஆயிருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் lattice energy? Lattice energy or lattice enthalpy is the energy released. The energy released when 1 mole of cation and 1 mole of anion combine to form a ionic compound or a crystal or a lattice network. That is, and that energy is called as lattice energy. Okay, so now if you look at this, now if you have, suppose if I give you 3 compounds like this, NaCl, CaCl2 and MgO. Okay, now if you look at this, in the sodium ion and chloride ion, these two are attracted by means of what is called as electrostatic attraction. Sodium and ion are attracted by electrostatic attraction. Ionic compounds the 10th le padichirukka. Ionic compounds have high melting point, ionic compounds have high boiling point. Why? Because in the force of attraction வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். The force of attraction between sodium ion and chloride ion will be very high. That is, the electrostatic force will be very high. Therefore, they will have high boiling point, and high boiling point, high melting point இதெல்லாம் உனக்கு இருக்கும். So they will be thermally more stable. Thermally stable. எவ்வளவு ஹீட் பண்ணாலும் அது அவ்வளோ ஈஸியா உடையாதது. Because they require more energy. Okay, so இது ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி when something is stable, energy will be released. புரியுறதா? இங்க when something is stable, இது ஸ்டேபிளா இருக்குன்றதுனால இங்க எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். இங்க எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன? ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி டெல்டா ஹெச் நெகட்டிவா இருக்கும், ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கும், ஸ்பீஷீஸ் ஸ்டேபிளா இருக்கும் அண்ட் இர்ரிவர்சிபிளா இருக்கும். இப்போ நீ சி வாட்டர்ல போனேன்னா சோடியம் குளோரைடு கிறிஸ்டல் தான் உனக்கு கிடைக்கும். சோடியம் தனியாவோ குளோரைடு தனியாவோ கிடைக்காது. சோடியம் குளோரைடு கிறிஸ்டலா தான் கிடைக்கும். ஏன்? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு கிறிஸ்டல் இஸ் a spontaneous process. நேச்சர்லயே அது நடக்கிறது. Something which is spontaneous, as I told you already, something which is spontaneous is always an exothermic reaction. It's always irreversible. It will always have a delta H negative value and it will be more stable. Okay, remember that point. Anything which is stable will go like this. Now, this lattice enthalpy depends upon the charge on the ions. Lattice enthalpy depends on charge on the ions. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ஹையர் த சார்ஜ், எதுக்காவது சார்ஜ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சார்ஜ் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னா greater will be the force of attraction. Greater will be the force of attraction between the two ions. Yeah. So greater will be the force attraction. அப்ப என்ன ஆகும்? ஸ்ட்ராங்கா அட்ராக்ட் ஆகும்போது ஸ்டேபிள் அயனிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸ்டேபிள் அயனிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸ்டேபிள் அயனிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா என்ன அர்த்தம்? மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ்ட்னு அர்த்தம். More amount of energy will be released to form a stable ionic compound. இப்போ நீ இதுல பார்த்தேன்னா சோடியம்க்கு வந்து +1, குளோரைடுக்கு -1, கால்சியம்க்கு +2, குளோரினுக்கு -1, Mgக்கு +2, இதுக்கு -2. ஓகே, இப்போ இந்த மூணுத்துல வந்து அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இன் தி இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் lattice enthalpy. Arrange the following in the increasing order of lattice enthalpy. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Lattice enthalpy depends upon
Lattice energy depends upon the charge on the ions. Greater the charge on the ions, greater will be the force of attraction. More stable will be the greater will be the stable of the ionic compound, because more amount of energy is released. More amount of energy is released in the energy. அப்போ பார்த்தனா இதுல வந்து எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும், இதுக்கு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். Because charge on the ion is more. Charge on the ion is more for this. Therefore, lattice enthalpy will be very high for this ion. இது வந்து first factor இது. ரெண்டாவது factor பார்த்தனா, ரெண்டாவது factor வந்து size of the ion. Size of the ion is also very important. Size of the ion is very important. Okay, so the internuclear distance, ஒரு ஆட்டமுக்கு இன்னொரு ஆட்டமுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த distance, if the size of the ion is large, if you have increased size of the ion, ஒரு ஆட்டம் பெருசா இருக்கு இல்லை ஒரு அயான் பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், there is an increased distance between two ions ன்னு அர்த்தம். Increased distance between two ions. அதாவது இப்போ நீ சிஎல் எடுத்துக்கிற அப்படின்னு சொன்னேன்னா சிஎல் எடுத்துக்கிற இல்லை எஃப் மைனஸ் எடுத்துக்கிற. ஸோ இதில் பார்த்தேன்னா இந்த ஆர்டர் எப்படி இருக்கு, எஃப் சிஎல் பிஆர் ஐன்னு இருக்கு. ஸோ டவுன் த குரூப் சைஸ் இன்க்ரீசஸ். டவுன் த குரூப் சைஸ் இன்க்ரீசஸ். ஸோ ஃப்ளோரின் வில் பி ஸ்மால், குளோரின் வில் பி பிக். ஸோ ரெண்டு குளோரின் அயான் இப்படி வரும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தேன்னா, ரெண்டு குளோரைட் அயான் வரும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தேன்னா, ஃப்ளோரின் வில் ஹாவ் லெஸர் டிஸ்டன்ஸ் தேன் குளோரின். So this is what we mean by the size of the ions. That depends upon the voice breakout. Yeah, voice breakout da. இப்ப கேக்குதா? வேற யாரோட மைக்ல ஏதோ சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு. அதனால இப்ப சரியா கேக்குறதா? Down the group, size of the atom increases. Therefore, fluorine is small, chlorine is big. Now you understand the size of the ion. How does the size of the ion changes into the part? So, greater the size of the ion, greater will be the distance between the two ions, and therefore distance ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், force of attraction குறைஞ்சிடும். Decreased force of attraction, FOA. FOA means force of attraction. So greater the size of the ion, greater the distance between the two ions, smaller will be the force of attraction. So force of attraction will be less. So அப்ப என்ன ஆகும், உனக்கு lattice form ஆகிறது வந்து கம்மி ஆயிடும். ஸ்ட்ராங்கா lattice form ஆகும், but it will not be very strong. It will not be very strong when compared to a small ions. Okay, இப்போ for example if you take sodium chloride, you take sodium chloride, sodium bromide, sodium chloride and sodium bromide எடுத்துட்டேன்னா இந்த ரெண்டு சால்ட்ல you know sodium will have same size. Now chlorine down the group, நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், down the group size increases. So chlorine and bromine ஓட compare பண்ணும்போது எது பெருசா இருக்கும், bromine will be bigger in size. Bromine will be bigger in size. Therefore, that is Cl minus will be smaller than Br minus. Cl minus will be smaller than Br minus. இப்போ எதோட lattice enthalpy ஜாஸ்தியா இருக்கும், sodium chloride sodium bromide sodium chloride. Greater the size, greater the distance between two ions, decreased force of attraction. Decreased force of attraction lattice அவ்வளவு ஈஸியா stability, decreased tendency to form the lattice. Lattice வந்து அவ்வளவு நல்லா ஃபார்ம் ஆகாது, அவ்வளோ நல்லா ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், sodium chloride will have a greater value. Okay, அதே மாதிரி if you take say for example lithium fluoride and lithium iodide, now which will be bigger, F minus will be smaller than I minus. So lithium fluoride will have a greater enthalpy, greater lattice enthalpy. புரியுதா? Suppose if you take silver chloride and silver iodide,
So this will have எது சின்னதா பெருசாகும்? So F minus is smaller than I. 10th படிச்சிருக்கியா? Down the group size of the atom என்ன ஆகும்? Down the group size of the atom increases because a new shell is getting added to the each element. Down the group the size of the atom increases. Therefore அதை வச்சுதான் நீ சொல்லணும். Now you cannot forget all these fundamental points. You have to remember all these fundamental points, otherwise it will be difficult for you to understand this. Okay, so it's all based on the periodicity properties. அதே மாதிரி suppose if I give you say CaF2 CaCl2, which will have more lattice energy? CaF2 will have more lattice energy because fluorine is smaller. Similarly, if you take BeO and MgO, BeO is greater. So why? Because it is higher up in the periodic table. So B is smaller. oxygen is same in both. இதெல்லாம் வந்து மைனஸ் அயான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? மைனஸ் அயான் வாஸ் டிஃபரெண்ட். இதுல வந்து மைனஸ் அயான் இஸ் சேம், பிளஸ் அயான் தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். Be2 plus and Mg2 plus. Be2 plus and Mg2 plus. So size of the Be2 plus will be smaller than size of the Mg2 plus. ஓகே, ஆனா இது வந்து ஒரு அனோமலஸ் பிஹேவியர். இது இந்த ஒரு எக்ஸெப்ஷன் நீ நோட் பண்ணிக்கோ. என்னன்னா the first element in any group will always show anomalous behavior. group 1 ல பார்த்தனா ஹைட்ரஜன், group 2 ல பார்த்தா பெரிலியம், group 13 ல பார்த்தா போரான், கார்பன், ஆக்சிஜன், நே வந்து ரெண்டாவது எலிமெண்ட். ஸோ அதனால நீ அதை பார்க்க வேண்டாம். போரான் பார்த்தேன்னா போரான் இஸ் a நான் மெட்டல். அடுத்தது அலுமினியம் இஸ் a மெட்டல், கார்பன் இஸ் a நான் மெட்டல், சிலிக்கான் இஸ் a மெட்டலாய்டு, nitrogen is a gas, phosphorus is a solid, oxygen is a gas, sulfur is a solid, fluorine is most electronegative, chlorine is less electronegative. So the first elements always show anomalous behavior. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த குரூப்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற எலிமெண்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல டிஃபரெண்டா இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் அனோமலஸ் பிஹேவியர். அதையும் நீ படிக்க போற. இப்போ பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் உனக்கு இந்த 11th இருக்கு. ஸோ யூ வில் பி ஸ்டடியிங் தட். வாட் இஸ் அனோமலஸ் பிஹேவியர்? The first element of any group will always differ from the rest of the elements in some aspects. That type of behavior is called as anomalous behavior. Okay, so on the anomalous behavior la pathana beryllium will be more covalent. BeO will be more covalent. So covalent compound ஓட ஒரு ionic compound நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது covalent compound will have a lesser tendency to form crystals. Covalent compound என்ன? methane, ethane, propane இதெல்லாம் வந்து covalent compound. They don't have a tendency to form salts. Only the ionic compounds, the inorganic compounds like this will tend to form salts. இது இன்னும் உங்களுக்கு டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை நீ யூஸ் பண்ணணும். சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ. இது ஏற்கனவே எங்கிட்ட 10th படிச்சவாளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், மற்றவாளுக்கு புதுசா சொல்றேன், கேட்டுக்கோ. வேர் சிக்மா இஸ் கால்ட் அஸ் த போலரைசபிலிட்டி, Q is the charge, A is the area of the atom. Okay, so greater the sigma value means greater covalent character. Greater sigma value means greater covalent character. For example, if you take LiCl, NaCl,
KCl, RBCl, CSCl and FCl. இப்போ இதில் பார்த்தேன்னா now if you put this formula sigma is equal to Q by A போட்டேன்னா இது எல்லாத்துக்கும் சார்ஜ் வந்து +1 சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும். ஏரியா பார்த்தனா lithium down the group size increases, lithium will be small, sodium will be big, potassium will be still big, rubidium will be still big, cesium will be bigger. Now tell me whose sigma value will be highest? Whose sigma value will be greatest? Lithium will be the greatest. Lithium will be the greatest sigma value. I told you when something has got greatest sigma value, what does it mean? More covalent character. Lithium will be more covalent, less ionic. And down the group, covalent character decreases, ionic character increases. Here we go. Down the group, covalent character decreases because sigma value என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா? ஏய் சிக்மா வேல்யூ குறையிறதுடா. நான் அதனால தான் உங்களுக்கு புரியணும்னு இந்த ரவுண்டை வந்து சின்னதா பெருசா போட்டிருக்கேன். இதோட ஏரியா வந்து 1, இதோட ஏரியா 2, இதோட ஏரியா 3, இதோட ஏரியா 4, இதோட ஏரியா 5. சிக்மா வேல்யூ எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும்? 1/1 தானே ஜாஸ்தியா இருக்கும் 1/5 கம்பேர் பண்ணும்போது. So down the group sigma value, down the group என்ன ஆகுது? sigma value decrease sigma value means decreased covalent character. It means increasing ionic character. Now which will be most ionic, LiCl or CSCl? CSCl will be more ionic. Most covalent will be LiCl. Clear? So remember, an ionic compound will form better lattice structure than the covalent compound. You know that ionic compounds have high melting point and boiling point. It is only due to the electrostatic force of attraction, whereas covalent compound does not form lattice. புரியுறதா? இப்போ இதே வந்து நீ இப்போ இந்த இதுக்கு போடு, BeO, பெரிலியம், மெக்னீசியம், கால்சியம், பேரியம், ஸ்ட்ரான்சியம், so on, ரேடியம். இப்போ இதுக்கு சிக்மா வேல்யூ போடு. சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு Q by A. எல்லாத்துக்கும் +2 சைஸ் எப்படி இருக்கும்? பெரிலியமுக்கு சின்னது, மெக்னீசியமுக்கு பெருசு, கால்சியமுக்கு பெருசு, பேரியமுக்கு பெருசு, ஸ்ட்ரான்சியமுக்கு பெருசு. இதோட சிக்மா வேல்யூ ஜாஸ்தியா இருக்கும், பெருசா இருக்கும். So you see the trend is like this. Now question என்ன? Arrange the following in the increasing order of covalent character. Entrance question இது. Arrange the following in the increasing order of ionic character. Arrange the following in the increasing order of boiling point. Arrange the following in the increasing order of melting point. Arrange the following in the increasing order of thermal stability. எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான். புரியுதா? So இதுல வந்து covalent character வந்து decrease ஆகும் down the group. Ionic character வந்து increase ஆகும் down the group. So ionic character பொறுத்து தான் நீ melting point and boiling point, thermal stability எல்லாம் நீ சொல்லலாம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Very very important concept. You should not forget it. ஸ்கூல்ல இதை கேட்க மாட்டாங்க. ஸ்கூல்ல வந்து இந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் நீ கேட்க மாட்டாங்க, ஜென்ரலா கேட்பாங்க. அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இந்த எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட் பத்தி ஒரு சாப்டர் இருக்கும் உனக்கு. அதுல படிக்கும்போது அந்த எஸ் பிளாக்ல வந்து யூ வில் பி ஆஸ்க்ட் क्वेश्चंस லைக் திஸ். அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட். அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படி கேட்பாங்க. அப்போ நீ இந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் நீ அதுக்கு எழுதணும்.
இதுல சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும், அது நான் அந்த சாப்டர் வரும்போது சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும், நான் சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன். ஆக்சுவலா இதுல வந்து இந்த மாதிரி வராது, இதுல வந்து இந்த மாதிரி வரும். Beryllium oxide will be more covalent in character, therefore அது lattice form பண்ணாது comparative to magnesium. So magnesium will have a greater tendency to form lattice than the beryllium because of covalent character, because of anomalous behavior. Reason for anomalous behavior is this. Note பண்ணிட்டே அந்த பாயிண்ட் எல்லாத்தையும், it's very important. Okay, so that is about the இப்போ சார் சைஸ் ஆஃப் த அயான் சொல்லியிருக்கேன் நான், சார்ஜ் ஆன் தி அயான் சொல்லியிருக்கேன் நான். டூ திங்ஸ் ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சார்ஜ் ஆன் தி அயான்ஸ், சார்ஜ் ஆன் தி அயான்ஸ் which affects the lattice enthalpy. Second one is size of the ion. சார் இப்போ கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம சைஸை பார்க்கறதா, சார்ஜை பார்க்கறதா, ரெண்டுத்தையுமே பார்க்கறதா அப்படின்னு சொன்னா, now lattice enthalpy LE, lattice enthalpy plus electron gain enthalpy, lattice enthalpy plus electron gain enthalpy is greater than ionization enthalpy, is greater than ionization enthalpy. இதோட net effect, இதெல்லாம் புரியலன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்காத, டென்ஷன் ஆயிக்காத. நீ இப்பதான் 10th முடிச்சுட்டு வந்திருக்க. சம் கான்செப்ட்ஸ் மே லுக் லிட்டில் ஹார்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ட்ரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான். நான் உனக்கு எந்தெந்த கான்செப்ட்லாம் என்ட்ரன்ஸ்க்கு வருதுன்றத சொல்றேன், நீ அதை பிராக்கெட்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. உனக்கு அது வேணும்னா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணு, இல்லைன்னா நீ அதை வெறும் உன்னோட ஸ்கூல் டெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ. டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் லெவல் ஆஃப் சோம்பேறித்தனம், யூ கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி என்ட்ரன்ஸ் டாபிக்ஸ் ஆர் நாட், தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். ஸோ அதனால தான் நான் உனக்கு செக்ரிகேட் பண்ணி சொல்றேன் நான். ஏன்னா ஒரு ரெண்டு போன பேட்ச், அதுக்கு முந்தின பேட்ச்ல எல்லாம் வந்து சார் எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க பசங்க. அதனால வந்து பட் ஐ ஹாவ் டு டீச் யூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். It's my duty to teach you all these things. So taking or not taking it seriously, it's up to you. So நீ அதை ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோ, மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோ என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு. நீ அதை அப்புறமா கூட ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா. இப்போ உனக்கு படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு அப்புறமா கூட ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் அப் டு யூ. ஸோ அதனால தான் நான் உனக்கு ஒரு டாப்பிக்கும் சொல்லிடுறேன் நான், என்ட்ரன்ஸுக்கு எது போர்டுக்கு எது அப்படின்னு. ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் என்ட்ரன்ஸ், இந்த கான்செப்ட் வந்து என்ட்ரன்ஸ் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ if the lattice enthalpy and electron gain enthalpy is greater than the ionization enthalpy, then the net effect will be release of energy. நடக்கும். ஸோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா lattice நல்லா ஃபார்ம் ஆகும். lattice formation will take place. That means it will be more ionic in nature. ஏன்னா lattice ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னாலே அயனிக் பாண்ட் தான் அங்க ஃபார்ம் ஆகும். அப்போதான் அந்த lattice ஃபார்ம் ஆகும். இது எப்படி வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம். நிறைய எனர்ஜி வர்றதுனால lattice bond, ionic bond ஃபார்ம் ஆகிறதுனால lattice formation சொல்லிக்கலாம், or you can tell vice versa. Okay, so how do we find the lattice enthalpy combined effect of these two, size of the ionium, charge on the ionium சேர்த்து வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது you will have a net effect like this. இதை நீ வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோ. இது நம்ம நிறைய எக்ஸசைஸ் போடும்போது இதோட கான்செப்ட், இந்த கான்செப்ட் உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா புரிய வரும். Now just you now note it down and you just keep it. உனக்கு வேகம் புரிஞ்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். Okay, now based on this you will have the characteristics of ionic compound. Characters of ionic compounds. So what are the characters of ionic compounds? 10th ல படிச்சிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி it will be, first one is increased boiling point. Why increased boiling point? Electrostatic force of attraction between will be very high. Increased boiling point, increased melting point, increased force of attraction between the two ions, increased force of attraction between the two ions, formation of crystal structure. XL nu pota crystal nu artham. அதாவது lattice formation will take place in the case of ionic compounds. Lattice formation will take place in the case of ionic compounds. Okay, so now, okay, let me ask you one question.
Usually, the cation is formed from metals. M will give you M plus electron. The anions are formed from non-metals, will gain electrons to become Nm minus. Like for example, we have already seen sodium will give you Na plus electron, and chlorine, non-metal, will accept that electron to become Cl minus. Now, can you tell me a compound in which a cation is a non-metal? Name a compound. Name a compound. Hydrogen, sir. Name a compound in which cation is a non-metal.